Tukwaniriza nate era olunaku olwaleero okubanga otwegasseeko okubanga olinaffe wano ku program emanyikiddwa oba program eyitibwa Perception. Olinange Grand Abbot the West Zulu era nga tusinzidde Makindye mu kizungu Kampala okubanga tukutuusaako program eno ku lunaku olwaleero olwokuna ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Mukutula Nsanja. Tutandiseemu kakeerezi olwa okuba nti siri fine bulungi naye nga tujja kutambulirawo awo wennyini tekijja kutulemesa kubanga tuderivalinga ekyo kye tulina okubanga tuwa abantu baffe okubanga bamanya nga tuyingira mu nsonga zino munda ezijja okubanga zikwatibwa n'obwegendereza saba kwa mwabamu nakulabye okwokunyonyoka olunaku luno olutegeera obulungi abantu nga Katumbaawo Lwakiseka n'abalala bonna mwavuddeyo ne mugamba Grand Abbot twetaaga amazima obeere ng'otukubira ettooki emabega mu bikujjuko bino tubeere nga tubitegeera. Oli nange Zulu the West oba the West Zulu the Grand Abbot nga tutandika okuyingira mu programu eno. Njagala mpiseeri ebigambo bino mpiseewo ebigambo bino eri abeetegefu okubiwuliriza nti kankizimbe bulungi bwe nti ngambe nti whitewash on the forehead hardens the brain into a state of obstinacy perhaps. Okuvaayo okubanga wabaawo kye tuyita okujweteka okwokwoza obwongo obwo ne bugenda mu ndowooza eyandibadde ey'eki kitali kya neeyisaayo oba enkolaayo. Kitegeeza nti kigenda kukalubya obwongo obwo. The whitewash of your forehead hardens the brain into a state of obstinacy perhaps. Obstinacy kitegeeza stubbornly refusing to change one's opinion or chosen course of action despite attempts to persuade one to do so. It means you become stubborn. Everything chikufuula kya dalu, you don't behave the way you are supposed to behave. In otherwise you become a lunatic. Mbeera emu era abantu abamu tugamba some people abantu abamu bali severely lonely, somehow lonely, oba abamu nga bali lonely completely. All they can do is accept the single life as an example of being free and happy. Sometimes tabantu abamu wesangira ddala nga bali lonely nnyo
ng'ekintu kye basobola okukola kwe kukkiriza obulamu obw'okubeera single nga example ey'okulaga nti bali free oba basanyufu. It means in their life of being severely lonely n'okuba nga this condition eya single life ebeera nga example kubo nti bali free era and they are happy. That does not qualify in the state of what we call a family mu standard eza African standard, because olina okuba ne responsibility, olina okuba ne half species wo, olina okuba n'abaana. So every day now to such a condition nga olagayo severe loneliness makes you to accept a single life as an example of being free and happy. You are prone to suffer from something I call a whitewashed cause of ritual. Now this whitewashed what we call actual love, then oja kuba ne programmed love, programmed one. So you are actually toina love, because gocholaba for you being free and happy, it is living a lonely life and single. Ngogamba nze kyovola baneberera single teri kinteganya nkolanga bwenjagala, sirowooza ku bya fiizi, sirowooza ate omukyala akoze eki, sirowooza ku byaki. If you live in such a life, you might end up having only one day of love in your life, the day you go and buy a hoa. After buying that hoa or that gigolo, you call her on a specific appointed feast of others, and that is adding up kumbeera eyo. Nenkugamba be aware of organizations era mwegendere kumanya obubondo obuvaayo ne bulangirira nti bwewaayo eri ekitangaala naye nga tebuvuddeeyo ku embracinga oba kubudama wansi wa kizikiza. Why? For when they idealize half of the world, they must devalue the rest. Bwe bavaayo ne ba idolizinga, they make you, they con you, these cocoons, after conning you ne bakuteeka in a subtle state. In other words, so ne bakuteeka in a state ey'okubanga otambulira ku their standards ze bakwagala otambulireko, ate atambulira ku standards zaabwe, you are devalued, tebakuwalaamu nsa. Can you imagine? If you don't move on their standards, be aware of them. Kugambe be aware, beera mwegenderevu of those organizations that proclaim their devotion to the light without embracing bowing down to dark. For when they idolize the half of the world, they must devalue the rest. They must devalue the rest. In such people, bainamu abantu abasinga abantu. And if they are doing an attempt, nga waliwo alwanirira interests zaabwe in that area, and that area is struck by war, nga there is an outbreak, nga yetaaga immediate evacuation ey'abantu, they will come strictly okulondamu abo abantu bwe baagala. The others, you become guinea pigs.
guinea pigs zezembizi nsimbizi emmese enzungu kwe batestingira ebiddagala n'ebirala. So mwabasigadde musigale eyo as test kits, as test subjects ezibeera eyo ne bajja ne bajjamu. You saw what happened in Hotel Rwanda. What happened? Though the story budget twisting and evazeri into the Hutus were killing the Tutsis. Yet in the beginning, from the 60s, 70s, 80s, it was the Tutsis going in Rwanda killing the Hutus, calling themselves the Nienzis, a person who sneaks in the night and he kills and then he comes back. Nagamba gwe tomanyi Rwanda genocide nja kujano bulungi kusomeseko ojja kumanya. So wakkiriza the definition, you want the side they want you to get to know. So they devalue the rest of the others you brought to the dark. Ne bakuba abalala emiggo mingi nnyo, ala ne babakubisa egirimu emisumaali emiti, n'abakuba emingi ennyo egibatta okukamala. Mujjukira munnamawulire awo gwe bakuba emingi ennyo, musajja n'awanika ne bamukuba mingi nnyo, naye hashtag azaaliko linnya limu free Bobi Wine. N'abalala bakuba emingi ennyo. So there is that concept egamba nti babaamu gwe bali specifically interested in. Kati mwabasigadde mukolanga collateral damage. You are to help them okulaga nti this subject gwe balina is very important and people are willing to die for him. Naye nga be bakumyemu ki omuliro. That's what we've seen what they did from all wars, Ruwero wars and everywhere, all these people. So you have to be aware with their programs and concepts. Ntera nnyo gamba bakwano bangaabo bwe bayita UID, Uganda Young Democrats, nabagamba mwesonyiwe politics oyo kuba temumutegeera bulungi. Mumutegeera ku side eya coin gye baagala mumutegerereko. So most of the times they have what we call political wet dreams. That man was beaten seriously, completely. N'awanika ne kamera n'akola ki extremely. Naye ye tewaliyo yagamba he should be treated. Tewaliyo yagamba he should be taken for treatment anywhere, because that is not the coin that was intended. That wasn't the coin. So it is very bisere bisinga nti mubaamu gwe tuyita omunene ku balala. Now that's where we environment ngamba, if we are all equal, we don't all get equal justice. So the definition of equality is nze mbasi gitegeera nganze. So ekindetera mu mbeera eyo, it means some other concepts ezimu eza family ezogamba we are family, we suffer together, buli kimu tubeera nakyo wamu, they are thrown away most of the times. Ne mubaamu those ones picked that are interesting. It means there is a kind, in fact nagamba if you don't have a philosophy, you should have a sense.
If you talk about nature, it's not because you know what it is, but because you love it, and that's why you love it, okay? And that's why you love people, you love everyone. You don't segregate somewhere and somehow. But what happens, because when you love, you never know what you love. That's the problem. And why you love, or what love is about. Sometimes we say love is internal innocence, obutamanya obuli munda, and the only innocence is not thinking. Okay, muntu gundi kintu tukyagala nnyo ne kino. I'm connecting this topic to that topic. Pagan Valentines. We are you know, in perception tukoona buli wamu mpola mpola. Now, in pagans, you know, abantu abamu ekigambo pagan mukitwala bubi, n'ekigambo atheist mukitwala bubi. You don't know who a pagan is. Eh? A pagan is a person holding religious beliefs other than those of main world religions. Ye muntu akwasa enzikiriza ezitali zezo zemumanyi eziri main ezensi. But it doesn't mean that that person is unready. He has his own belief. In fact, a person who doesn't believe in anything or all that is called an atheist. Who doesn't believe in the existence of a deity is an atheist, but not a pagan. A pagan have rituals with a separate deity different from yours. Era nabagamba, I find it hard. Bosanga, me, I'm a believer in Kepra, Atem, Amen, Ra. Then you know I'm a pagan. You call my belief a pagan belief. I also call yours a pagan belief because I don't believe it also. So anyway, so in spiritual organizations, mu bibondo bino ebyenjawulo ebirimu ng'ebyandibadde ebyemyoyo ebimu nga bina kye tuyita hero, we call it actual structures. Hierarchy, level of hierarchy. It means can convey only consciousness of estrangement, regardless of what teachings or deep inspirations are at its roots. Kikikyogezako okutegeeza nti ebibondo bino structural organizations oba spiritual organizations ebirimu, you know, Valentines is a spiritual concept from the pagans nga tugenda okulaba, but spiritual organizations zino nga zirina structure erinamu ono mumpembe nono wansi wono waliyo ono nono waliyo wansi wono nono in what we call a hierarchy. It has a hierarchy structure. Kitegeeza zisobola okukonveyinga only consciousness entegeera ya to estrange consciousness of estrangement regardless of what teachings or deep inspirations are at its roots. The structure itself reinforces the idea that some people are inherently more worthy than others. Do we get mutegera point eno gye tugenda nayo? Spiritual organizations nkugambye obubondo bwonna obulinamu ebyenzikiriza ebyemyoyo n'ebirala kasita osanga akabondo ako nga kalina enkula erimu nti ono ye mumpembo wa waggulu ono yaddako ono nakko ono najja nga balina structure, kitegeeza basobola okutambuza okutegeera okw'okukkaatiriza
nga bagamba kino kyaffe kye kitambula bwe kiti, oba otaddewo nsomesa ki, oba waliwo inspirations ki ezenyikidde mu kintu ekyo, bo baba n'ekyabwe kye batambulirako, nga kitegeeza the structure itself eyo, that hierarchical structure oba the hierarchical structure yo yennyini reinforcinga esiba akatimba k'emiteyimbwa n'enyweza enkokoto ku ndowooza ideas that mbw abantu abamu kirabika bo they are inherently more worthy than others, mulimu abasinga okugira ku balala. Mukitegeera? That's why when you sit entebe nungi bajja giwa meeya naye nga mwe mwakedde ku church ne bajja ne bakusitula mu church, tubadde tusaba omukulu meeya ajja atuuleko wano, amaze emyezi ng'emeka tasaba. Nze bulijjo munzijako ekimu kyange eky'ekkumi nzija ne mu overnight, nzija ne mu evening glory, nenzija ne mu lunch hour. Meeya lwazze ne musitula mu ntebe gye nakedde okuswama eyo mu maaso, nsemberera omusumba osanga anointing enantuukako, ne musitula katutuuzeeko chairman w'omuluka oba omukulu w'omuluka azze atudde wano. Kyekyamutuusiza leeti, kyekyamutuusiza leeti that practice evaayo nekulaga nti anything that comes from church and anywhere in the European belief system that is spiritual erimu abantu babakungiriza nga olusi tabadde muyite nti saatudde mu kifo kya nti muyite, kubanga mu African spirituality buli omu amanyi waalina okutuula, naye saatudde nti abadde ayitiddwa, naye lwakubazze nga munsitula muveeyo gundi abeere ng'akola ki, ajja atuule, nviire kyamaani wamwe mulya nnyama owero sisiri abe makindi ajja atuule, nga bakusitula mu maaso. Omusajja nga badde amala emyaka tasaba, gobadde nga bakujjako buli kimu ekimu eky'ekkumi, mwe mwasonda n'obutebe obwo oba plastic nga bakutwala eri kamwasajjute nga bamutuuzaawo. Now otuulira practice what you preach, nempulira nti munda mu yeekaalu ya Mukama Katonda nga batusomesa mu ggulu nti kwegamba kijja kuba nti abo abasooka omukkiriza era bajja okusooka okola ki, otwala, ate atwagala kyekimu naddala bwe bandibadde abakkiriza. Now nfunamu obuzibu okuba nga nze nakedde ne tulongoosa neŋŋamba leero engeri gye bagenda okuleeta kwaya egenda okuva mu kyaki y'egundi e Kampala, nze kati ng'Owemubende kambeere nga nnindirira nkole ki, ndabe, mbeere nga nnindirira ndabe mbeera ki gye ngenda okuba nga nkola ki, mpuliriza abakulu bano ndabe engeri gye bayimbamu, naye bwe weereeteraani ow'omuluka ne banzitulawo ne banziza emabega ne bamuzisa mu maaso. It means those spiritual organizations zirina kye tuyita hierarchical structures, bayina be ba underlookinga. Nawe batuuka mu kutuggyako ssente, they don't underlook anyone because that's where the focus is, mu kuvaayo mu kugira. So now because they practice these things of treachery, ebirimu favorism, I want them to continue to practice their practices. Nga bwe tugenda okuziraba, how they call them and how we see, because everything that has been repackaged to them they have to adopt, and once they adopt they have to practice. Kati webati ba practice ng'ebyo ebyabaweebwa abo ababawa enzikiriza kati gye batambuliramu nga teba practice ng'ebyo byennyini ebyali mu package yeyenda enzikiriza gye babawa, kitegeeza enzikiriza nabo bagijjako kapaati ke baliyirako ssente, obulala ne babusuula eri.
Chitegeza they didn't get the whole package. Gwasubira nti ofuna whole package, you are getting half package. It means you are getting that is not worthy. Simanyi oba point yange mugezaako gitegeera gye ndeeta. Nti woba ogenda kuba ng'oli mugisu omutuufu, olina okugenda ne bakusala embalu nga mumaze okudduka ne mukola ki, ne bakusala embalu. Kati bakusala embalu ziraga nti ofuuse musajja. Era bakusala embalu ebintu ebyo bye bakuwa nkoko, mbuzi, ebyo tebabitereka kulunda, biba byakulya. Then nolyoka multiplying oba okufuna ebyobugagga ebyandibadde ebirala. Daye bwe biba nga byakulya gwate n'obitereka, enkoko n'olunda nga likyoziza muzigamba byakulya, embuzi n'olunda, kitegeeza gwe oba to kati nga olaba abasajja abo olina okuba nga osiigiddwa ebintu ebyo webityo, sogamu n'ebirala webityo, nojja ku mbalu. Naye kati bwodduka embalu n'ogenda ne bakutayirira mu busiraamu, kuba baba bakutayiridde mu busiraamu, embalu eba tetuke, n'ogamba ndi mugisu n'engeri gye nazaalibwa nga ndi musiraamu ne bantayirira mu busiraamu, kitegeeza pakeji y'embalu eba tejjudde, kuba gwe tebakuddusa, tebakuteekako kusiiga mmere eyo, tewajja bulungi wali eri ne mukwata omugo ku firimbi n'oteeka ate jjukira tolina kutunulayo. Eri bwe bali bakusala mu Buyisiraamu wandi bawatunulawo nga bali mu kutayirira, naye no totunulayo, kwata mugo n'otunagulu. Omusajja n'akwata emwanyi n'azikasuka mu bbanga, zigenda okujja wansi nga yamaze okusala, ate apima olugalo lulamba kyala kisajja okuva eno mu maaso, n'apima ekikuta kye bajjako sikode prepuce, n'akwata prepuce eno paka eno gy'asalira. Kitegeeza richo eba tejjudde, tetukubala omulaba wuyo, tolina kutunulayo. Kakitegeeza wobanga richo eyo tejjudde nga wayita mu Buyisiraamu, imaamu n'akusala oba seeka n'ogamba engeri gye bamusala taddako mulundi mulala musiraamu naye mugisu, era gwe olabibwa ng'omutiitizi kiba tekijjudde. Kitegeeza pakeji ya kiri togikkiriziganya nayo, wakitya oba kiri tochiri. Now let's come back to Valentine. What do I really mean? Grand Abbot yotegeeza otya? If this pagan ritual yali incorporated in the belief system ezaabaweebwa abazungu enzikiriza, nga temukoze rituals ezo, kitegeeza namwe mukimanyi belief system gye baaba wanfu ya kidongo oba si kyekyo, you are not part of that belief system. Mwekwekayo bwekwesi. That is my point. Chenjogera. Now let's see how a real Christian would have behaved today. Nga tutandika n'Abakatuliki, we have the Protestants in there, we have all those Christians. Let's see how they would have behaved today. Let's go to the book Mr. Kagwa. Mukitabo nkugambi katusoke tutandike rituals zino zatandika zitya tulyoke tutuuke ku mbeera eno. If you've not on this Valentine's Day, if you've not practiced what we are going to study here, you are not a Christian. Tugambye like Christmas, nga Easter, nga Halloween, olunaku lw'okujulikirirako abafu, nga okusanyuka kw'omwaka omupya n'ebikujjuka ebirala mu nsi eno, olunaku olwa St. Valentine's Day kyali kikolwa kirala, okuwaitwashinga ebikolwa ebimu ebirina observance of pagan gods, bakatonda abo abatali mu nzikiriza zino eza bulijjo, n'ebibumba ebirala ne babifuula eby'Abakristu, to Christianize them. Okay? Nga bwe mukuza Christmas, Easter, New Year, Halloween ne Valentine muyina ogikuza kubanga nayo they Christianized it. Okay? Ne tugamba as innocent and harmless as Valentine, as St. Valentine's Day. Nga bwe kiri innocent, kuba tugambye wali nga bwe kiri innocent nga kiri harmless
nga olunaku lwa St. Valentines Day as it might appear. Ennono z'olwo olunaku n'ebikujjuko byalwo, traditions and customs zi-originatinga mu kye tuyita two of the most sexually perverted pagan festivals of ancient history. Biva mu nkola ez'ebyafaayo ez'okwegadanga okw'abali abakkiriza mu nzikiriza endala ez'ettabbu eyo emabega. Era enzikiriza ezo tulina yitibwa Lupercalia and the feast day of Juno Febrata. Lupercalia neyitibwa Juno Febrata. Are we okay? Nga tutambula namwe abali ku programu eno. Celebrated nga 15th February, tukulaga wajje bitandikira nga 15 omwezi ogwa Mukutula Nsanja. Lupercalia obuwiki luba lunaku lwankya, leero 14 tugenda kinyonyoka lwaki kati luli 14 anti oli ku TV Africa nga luli celebrated 15 February. Lupercalia ekikujjuko ekyamanyikibwa nga Festival of Sexual License, also known as the Festival of Sexual License. In other words, ekikujjuko ekikuwa license ogenda okwegadanga, okulaaya, okwegabagaba n'okwegabanguza. Kyali kikolebwa mu Baroma edda. It was held by ancient Romans nga bawa ekitiibwa ayitibwa Lupercus. Lupercus oyo nga yayitibwa god of fertility, katonda w'obugimu mu bakyala n'abaami, ajjawo mu obugumba, husbandry, okufuna omusajja obadde tolina musajja, protector of herds, omukuumi w'ensolo ez'obulimi ez'obulunzi ezo, ewamu n'ebimera crops, and a mighty hunter, especially of wolves. Yali muyizzi omukungu ennyo ng'ayigga emisege, wolves. Tebala wolf bakuyita musege. Era olunaku luno ofuna sexual license bagamba ofuse omusege. Mukitegedde? Ne tugamba the Romans, Abarome bakkirizanga nti Lupercus ajja kuba ajja protectinga kibuga oba Rome, empire ya Rome, okuva eri emisege egyalinga giri mu kuyo gitambula nga giwunyeera egyalyanga ensolo zaabwe n'abantu. Okay? Ne tugamba assisted nga bayambiddwa ne be bayita ba Vestal Virgins. The Luperci or the Luperci, omuweereza omusajja male priest, yakondakitinga nga yakolanga ekikujjuko ekyokutukuza n'ennono zaakyo, the purification rites, nga sacrificinga, nga asaddaaka embuzi ewamu n'embwa. A white man with a dog have been friends long time ago. Omusajja oyo nga asaddaaka embuzi n'embwa luyitibwa Lupercal Cave ku lusozi oluyitibwa Palatine Hill. Mu lusozi olwo oluyitibwa Palatine Hill, mu lusozi olwo gye basuubira Abaromani nti abalongo ababiri Romulus ne Remus gye basobola okuba nga beewadana oba nga beewogoma era ne babeera nga baliisibwa nga balabirirwa eyandibadde omusege ogwo oguyitibwa omusege ogwabaliisa ogugambibwa okuba nti awe baatandikira Rome. Nga sinagenda nnyo wala nnyo, bajja kuba bakuwa ku kye bayita Vestal Virgins, obalabe ku bifaananyi bya Rome ebyedda, mu bifaananyi bya faawo.
abo those are the vestal virgins. Nti tulabye abo abakyala abolaba benyini ezo images zetuyina zadda ziri mu myaka 2024 nti vestal virgins abo be bayita ba vestal virgins babeera ba representinga goddess omukyala ayitibwa vestal oba ayitibwa Vesta yandibadde akwasaganya ebyobwa virginity. Era aba Greek abo oyo mukyala ayandibadde awaba vestal virgins Vesta bo bamuyita Hera. Era tusobola okulaba yawo ekifaananyi kya Hera netwekenneenya. Now those are the vestal virgins according, yes, vestal virgins zibambeerera tezirabanga ku musajja tezikombangako wabula olunaku luno olwa lupasi ono mulapakeri ya priest ayambibwako embeerera zino mu kusaddaaka nga bw'okyekenneenya. Era aba Greek bo bamuyita Hera yoyo gwolaba akutte engule agenda obagatta mugende mu kwegaddanga oyo. Era alina ne temple bagita temple of Hera giri mu ba Greek awo jagitulagako eraga era vestal virgins ezo nga ziyimiridde temple of Hera. Tulina image eyo bajja kuba bagikulagaawo ku terrifying obeere ng'okola ki nga wekkanya. That is the temple of Hera. Sajja bakola kolomu nga z'abakazi olaba ebisambi bye bayisizaamu wali mu ngoye. It's to attract for sexual ugliness. That temple used mugendeyo mwegadange on that day when the vestal virgins kasita bavayo ne bamuyamba. You come to that bazimbana temple ya kugenda to have a license of sex. Our pastors mwagabye license ya sex olunaku olwaleero has Lubaga given out this license of sex? Has the Lupasi this time? Who would be the Lupasi? Now bakugambye ne bagenda ku lusozi oluyitibwa olwa Palatine Hill. Abaroma bakkiriza abalonga ababiri Romulus ne Remus bwe babeera ne bakuzibwa omusego omukyala oluvannyuma awo ne batandika Rome. Now you give us Romulus and Remus, those images of that black wolf. That is the story. Eyandibadde yaba Greek, eyandibadde yaba Rome. How they started. Now that is the black wolf. Eyo ye story eraga nga we mulaba wolf eyo nga we kansoke mbanyonyole. Mu byafaayo byaba Rome, as you see, nga we mulaba omusego ogwo. Romulus ne Remus be ba twin brothers. Story etugamba kubikolwa ebyatandika ekibuga kya Roma ne kingdom ya Rome yatandikibwa Romulus. Okutta kwa muganda we Romulus yatta Remus. Era n'engero endala ezivayo ne ziraga nti kya inspiringa ebiseera byonna ebiddako okulaga nti ebiseera bya Roma n'abantu ba Roma balina okuwa ekitiibwa okuba nti okukuzibwawo kwabwe kwakozesebwa musege muddugavu ogwo black wolf. Era ne kabanga ke kabonero akeetoolodde ekibuga ekya Rome. Era omusego gwo baguyita Capitoline wolf, Capitoline, then wolf. Mu Roman kye bayita la lupa capitolina. Story etandikawo before kuba Rome, founding ya Rome in 750 BC. Rome kali kaalo. That is ku lusozi kwe bakoleranga sacrifices gye bayita the Palatine Hill, the Roman Forum ya Palatine Hill, kwe bagendanga ne bakola saddaaka ezo ku lusozi olwo nga bwolaba nga bwe lufaanana to find out okujjukira entandika ya Rome. Era nga bali mu kuwa ekikujjuko eri okujjukira Romulus era ne Katonda Lupakaliya okwewala okubanga ebintu byabwe biriibwa emisege. Era nga Lupakali ono is going to be a wolf hunter. No matter what, a white man with a dog, you see dogs, you know, they fed on dog's milk. Mu biseera bye tuyita bya Ice Age balinga kumata gambwa
their stories zikulaga bakuzisibwa mataga misege. Every day you see a white man with a black dog, with a dog most of the times nga baba nembwao. This is their story. In fact, long ago baziryanga ziri cold. These days bazikolera ne ekyokulya, they call it hot dogs. A white man with his dog, dog of God, something like that. So all of those damn statues about the story of Romulus ewamu nani ne Rames. So wetutunulira mu story zaabwe bavayo ne bakugamba nti bazalibwa mu kifo abalongo Romulus ne Remus bazalibwa mu kifo ekitibwa Alaba Longa, ALBA, Longa is LONGA, era nga kyekimu ku bibuga mu ancient Latin ebiri kumpi neyitibwa Rome. Mama waabwe ayitibwa Rhea Shriva, was a vestal virgin. Buli obuwala obwemberera bwe tulabye Rhea Shriva oba Shrivia, RHEA, then Shrivia is SILVIA. That is when nga tata waabwe abaleta ayitibwa Numita, abaleta in their arts to present them to the mother. Can you imagine the dog down there, over there? There are stories in there with the wolf story. Chigambibwa okuba the virgin, a vestal virgin ayitibwa Rhea Shriva, ne muwala we oba muwala wa king yali ayitibwa Numita, yali displaced ne muganda ayitibwa Amrurius. Rhea Shriva yafuna abaana bano mutata waabwe the god ayitibwa Mars, namukyalira ku the sacred grave, namudedicating that, namuletera abaana mu bano abandi badde nga balabika, the founding from all this. But mother waabwe yali, she was a vestal virgin, akozesebwa mu kikujjuko kino ekyokwegadanga after getting a certificate or a license of sexual ugliness. Now bwetuddayo ku kitabo kigamba bwe kiti clothed in lion clothes. Yes, these people circling everywhere, statues abo zonna zetolodde. In Europe, such of olaba omuzungu abanembwa, dog soap, dog's meat n'ebirala ng'abakozi be tebayina, n'asobola opangisa wali eri ennyonyi ekifo wali first class, abakozi be ne bagenda eri mu coach ewabeera eri bakayoola bonna twala tugende, but he has to sit with somebody who fed him. Mu kitabo batugambye clothed in lion clothes, nga ayambaddwa mu ngoye empologoma nga zikolebwa from sacrificed goats. Tuli paragraph eddako wansawo nga yambadde loin clothes, not lion, it is lion clothes, not lion but lion, zikolebwa mu maliba agendiga oba ag'embuzi ezisaddakiddwa nga ali smeared n'omusaayi gw'embuzi ezo. Lupasi gwe tuyise priest adduka okwetoloola Rome nga akuba buli ku bakazi, striking women, nga bakubako eziyitibwa the February, gibanga magumba gasibiddwako amaliba amawanvu agakoleddwa mu skins eza sacrificed goats. Ono aba ayambadde nga ali muli mwenyini, so alina okutambula agende nga abakubako kyetwandise, give us a photograph called February. That is the illustration yakyo eya February. Aba striking with February agenda akona ku bakazi. We are on Valentines Day. We are, yes, that is what it says. Ntinga ayambadde priest waba ono lupasi nga ayambadde agamaliba agembuze zisaddakiddwa nga yesize n'omusaayi. Do you see? Those are structures from the walls in temples ezimu in ancient Rome. Lupasi adduka nga yetolola Rome n'asanga abakyala bonna nga abakubako ebyo byakutte waggulu. That's called the February. Songs ezikolebwa mu ddiba erya sacrificed goats. Nkitegeera mu kitabo ne baddamu ne bagamba
Now we shall see why they call them the February or program ya perception. Can you imagine sinalaba yawo priest ye now would accept ababulizi abalabirizi b'amaekereziya? They would have done this ceremony because it has been theirs. If they are Roman Catholics, let them practice the Roman way. Let them do it in the Roman way. In the way how they understand this. Okay, wetuda mu kitabo. Yes, name of the month of purification of the Roman festival of February. That is February. Fine. Let's go back to the book as we get all these things. We've known what the February is. Now we talk about the Lupasi. Don't forget Lupasi, a priest. The Lupasi believed that the flogging yakirizanti ekyokugenda nga akubaka abakazi. You know flogging kwe kuvuga embalasi. You flog obero ogikubako emabega. That is flogging. Kati nti ekyokuflogging nga akuba ngoba mansa amazzi mu kereziya. That is flogging. Mama, flogging nti purifying abakyala ne bawa guarantee nti bajja kufuna embuto bazaale era baleme kuba nga bazaala bubi. Ne tuka wansi, scroll down, ne batugamba February derived from February, all means of purification. To the Romans, February was also sacred for Juno Febrauta, the goddess of Febris, which is fever of love, chetwandiyise hysteria, and of women and marriage. The goddess of fever, omusujja gw'okwagala, goddess gw'okwagala abakyala ewamu n'obufumbo. Ne bagamba nga 14 February, on 14th February, 14 February, tuli mu bintu bino gye biva ze bayita billets oba pieces entini ez'obupapula nga bwe tukola ng'obululu obw'okulonda. Billets nga 14 olwaleero February 14th, obupapula buno obutini buli kamu nga kalina erinnya ly'omuwala ali mu myaka egy'ekumi teen ages 12 paka 19 teen was written on. Bawandikanga akapapula ne bateekako erinnya buli omu erinnya ery'abaana bano abawala abali mu myaka egyo, the Vestal Virgins, ne bagiteeka mu container, ne bateeka mu kikonteina mwenna amanya g'abawala ku kyalo. Can you imagine mwala wa myaka 13 14 ne bagamba teen-aged boys would then choose one billet at random. Kati abalenzi abali mu myaka egyo envumulo ne bagenda mu container muli mwe batadde amannya gaabo abawala bali abali myaka 12 otuuka 14 19 okuddaawo. Kati abalenzi myaka gyegimu ne bajja ne bagenda mu container, buli omu n'alondamu akapapula kamu at random. Tomanyi oba oyagala oli obaani gw'olondamu bulonzi kaki kapapula. Mwandi tukoleddemu ebintu ebyo ku church kubanga nti mukopa nnyo ebidiini byabwe n'ezo system mugende nazo. Ne bagamba the boy, omwana omulenzi, and the girl whose name was drawn would become a couple. Omwana omulenzi ono n'omuwala abalondebwa, oli omulenzi n'alonda erinnya nga lya muwala, era olumala olisoma nti nze nonze gundi bafuukanga couple. And guess what, on that chapter, joining in erotic games at feasts and parties celebrated throughout Rome. Abalenzi kasita alondanga olwaleero mu 14 February, kasita alonda akapapula kuba abawala bakozinga obupapula bonna ne basula mu container. Abalenzi ne bajja ne balondamu buli omu erinnya limulimu. Walonda n'asoma erinnya oyo omuwala gwagenda okwegaddanga naye. They would join in erotic games at feasts and parties celebrated throughout Rome. Ne batandika okwegaddanga. That is okuyigiriza abaana obukaba
ku myaka emito ng'abantu no bonna balaba. Kati wano wenkugambira, this is not the African way. Kati nze ow'ennyonyi ntuuka ntya ne nnonda nambaziira. Gw'olonze yaaba yooyo, oba nvuddeyo ne nnonda nga ye namukwaya ye maama wange ow'embogo, teri kuddiriza mabega yooyo. Temwalingamu nti nze ate yenze Kabuye, ate nsanze Nakayiza. Tewali nti ate mwena muli bangeye. Tekibaawo ekyo, mugenderawo bugenderezi. Of which enjogera eyo gye twogera bagikozesa nnyo naddala bannaddiini bano abakamerukawo abafere. Bagamba ebyo eby'emizizo nti bo tebibafaako. Era bw'ogamba tebibafaako, doza balinga abakubiriza ow'enkima awase ow'enkima, ow'enseenene alye nga bw'ayagala, ow'emmamba agende ku mubalaka bamutemera alye emmamba nga bw'ayagala. That's what ndozo bache ebyemizizo Yesu yabijjawo. Because of these trinities, because of these concatenations, these pagan celebrations that came from the Romans. Nebagamba after the festival, oluvanyuma lw'ekikujjuko, they would remain sexual partners for the rest of the year. This custom was absorbed in the Roman Empire for centuries. Basigala nga their sexual partners. Oba tomuwasizza ogendanga, not a couple married people, but sexual partners. Question the person next to you. Have you taken your real wife for Valentines today? Oba omusege, the other wolf, go to tea for Valentines today. It's a day where you take funny stuff in there to go for your sexual ugliness. Okay? Now, we come to the whitewashing perception. How did they bring it in church? Whitewashing perversion. Mu mwaka gwa 1994 anno domino edi nga kitegeeza anno domino, it doesn't mean after the death. They can't be, everybody said they can't be after the death of somebody who never existed. Tewasobola kubaayo kufu kwa muntu atabeerangawo. So kyobola bakitegeeza anno domino, in the days of our Lord. Mu mwaka gwa mu myaka gya Katonda waabwe, of their Lord, not my Lord, 1994 Pope Gelasius ekikujjuko ekya Lupakaria yakintuuma, renamed the festival ekya Juno Febrauta, n'akituuma as the feast of the purification of Virgin Mary. Ekikujjuko okuva, how do they call purify? Okulongoosa oba kwandibadde kukola ki okwa Mary omukyala atalabangako musajja yenna. Follow very well, mugoberere bulungi statement eyo. Purification, okutukuza, ekikujjuko ekyokutukuza embeerera eyitiddwa eya Maria. Wali wetubadde twasomye twalabye nti priest ayitibwa Lupus ayambibwako betuyita ba Vestal Virgins, abawala embeerera bebamuyambako mu kikujjuko kino okitwala okutongoza ng'agenda amansa ku bakyala ba Roma okuzaala obulungi n'okufuna embuto. Kati wano Pope Gelasius mu 1994 festival eya Juno Febrauta agireta n'agikola nti yakutukuza Mary the Virgin. You see how these people bringing these things in there. Okay? So, after that is Christianizing Lupercalia, Pope Gelasius suppressed the perverted ancient Roman festivals after a long contest
Galatians letter to Andromachus, yawandikira Andromachus eyali senator okavalinga lines ezali mu controversy mu butakkiriziganya mu offeringa details mu kikujjuko bakicombiningemu fertility ne purification. In other words, let's get this trinity, let's get this festival, falsify it, and what do? Incorporate it into what we call our belief system. The Romans. Okay? Now, we're to die to gain a mass as we go on with the book there. What do we have in there? Echirala. Bagambye to date okutuuka ne kati observance bagikyusa was later changed from February 14th ne bagitwala to February 2nd. Oluvanyuma ne bagizaayo era neddayo 14 February. Bagimanyi era ng'eyitibwa Candlemas. Candlemas etegeeza the presentation of the Lord, the purification of the breast virgin, and the feast of presentation of Christ in the temple. In other words, presentation, eya road, Romulus and whatsoever, purification of the vestal virgins, and it's also known as Candlemas. We have pictures of Candlemas there. Candlemas, Ojatua. Candlemas, it's also known as Candlemas. Now, that is Candlemas, choli mukulaba. Candlemas, bagita holiday commemorating a presentation of Jesus to the temple. Ojitegera, ne bagiteekaawo. Era evayo nga February 2, of which traditionally ziba 40 days of the Christ's Epiphanes season. Ngabulayo enaku 40 ogenda mu Epiphanes season ngabo giraba. Epiphanes, the manifestation of Christ to the Gentile as represented by the Magi. Mbokuwayo kwa Yesu okuva ku Epiphany nga 2 February kwebabalira okutuuka mu Good Friday bala kuva ku 2 February webajja okulaga Good Friday wejjotuuka 40 days era nga yasobola okuleetebwawo mu kuyiyizibwawo mu nsonga ezimu era nga abantu abamu abagezaako okugiya mwe muli ayitibwa Bishop Methodius owa Patara, ne mubaamu Kairil owa Jerusalem yafa 306, ne mubaamu Gregory the Theologian, that is Candlemas nga bw'ogiraba Candlemas, ne mubaamu ayitibwa Amphilosius of Innocassius ne Gregory Nasha. Bebavaayo ne baleeta that belief system. Wabula nagamba yo, yes, the Candlemas, it was a Thursday 2nd February, a light for the liberation of the Gentiles and the glory for your people Israel. So that is the Candlemas. So those days zajjanga zireetebwa nga ziyingizibwa nga bwe tulaba nti nga bwe baleeta Christmas mu mwaka gwa 354 we batandika ogikuza AD Christmas 354 AD era ogisembezo gijja mu Rome ogijja mu Saturnalia ne bagifuula Christmas bagireta 345 AD 354 ng'aleetebwa ayitibwa Pope Liberius yasobola okubanga agezaako ogireeta kati naye Pope Galasius eyaliwo mwaka gwa 442 paka 490 tulaba nti ya contributing mwaka gwa 492 contribution eyoku celebration in ya Valentine. That is the Pope we are speaking about, Pope Galasius. Era he didn't invent it, he just incorporated it. Era the links ezakozesebwa omulala ayitibwa Caesar Baronius between presentation ya Jesus ne Lupercalia zo zandibadde teziri accurate mu ngeri gye baali bagezaako giteekanga mu Yerusalemu. Omukulu ono Pope Galasius n'agezaako ekintu okukiwamba engeri gy'akireeta
era mu kaseera akamu waliwo we kyaleeta obuzibu, kyaleetako obuzibu ne bagamba oba ekikujjuko kino obuzibu buzze ne bugwawo, wagwawo kye bayita plague of Justinian, the plague of Justinian oba kawumpuli owa Justinian eyagwawo mwaka gwa 541 nekibeera nga tekikya nekisooka kiremeramu okutambula. Awo batandikira okwekuba kibooko, self torture n'ebirala bajja kuba babikulaga mu maaso awo, plague of Justinian. So wetuddayo mu kitabo kivaayo ne kitugamba nti nga bwe bagira Cademas presentation eya Lord ne tugamba after Constantine, Emperor Constantine, oluvannyuma lwa emperor ayitibwa Constantine. That emperor you have heard of him, tumwogedde emirundi mingi. Emperor eyayita Council of Nicaea, Council of Nicaea, the council that created Jesus Christ. Oyayitibwa Constantine. Bagambe after Constantine had made obanga forgings the Roman Church's brand of Christianity. The Emperor Constantine amaze okuforginga brand eya church y'Abaroma ey'Obukristu, the official religion eyafuuka eddiini enkulu eye church katolika mu mwaka gwa 325 AD mweyitibwa the Council of Nicaea. Bajja kuwayo ku kifaananyi kya Council of Nicaea, producer wanaabafunye obudde ajja kinoonya akikuteereko. The Council of Nicaea, the council that created Jesus, the council emu eyatundawo eyateekawo concept eya Jesus, the Jesus concept, or called it the Yeshua Amashaka concept. Abakulembeze ba church, they wanted to do away, bagamba nedda twagala kwejjako ebikujjuko byonna, the pagan festivals of people basobole okubyejjako. What did they do? That is Constantine. That is Emperor Constantine. Goli mukulaba. That man who formulated Christianity. Constantine yaliwo yazalibwa July oba yafuga July 25 lukaga 3 AD era nasobola okubanga omusajja oyo yatambuza enjiri y'okugatta Constantinople oba gye bayita kingdom ya Constantinople mu bitundu ebya Italy n'okugendera ddala n'okutandikawo Council of Nicaea. Era yazaalibwa mu kifo ekiyitibwa Naishasi Mosheyi Spiria nga February 7, 272 mu Roman Empire. Yaziikibwa mu eyitibwa the Burial oba Church of the Holy Apostle Constantinople. Wabula wetutunuulira omusajja oyo after nga amaze okuformulatinga Council of Nicaea, council eyatonda the same Jesus concept, yagamba bakulembeze ba church bagamba twagala kati ebikujjuko byonna ebibadde ebyaba pagans nga tebiri ku formulated religion etondeddwawo Roman church, because they have now formulated the religion batonzewo eddiini egenda okutwala church mu maaso, a church egenda okugatta empire ewamu. If you control people's beliefs, you control their moral standards, discipline, doctrines, laws, and whatsoever. You control even the taxes from them. Mukifo kyoziwaayo nga wali abawasiza, now they are giving out nga bagula amanya. Nagamba the most effective roll call of Rome. Roll call ya Roma esinga okuba eri effective eyo gye bayita baptism. Kubanga in baptism what happens? Babeera bakuwa baptism card nga Roma wenotinga mu mwaka 2019 ku kalenda y'Abaroma, not on African calendar. We are not too young like that. Ntitubatizzaayo bameka, ntitubatizzaayo emitwalo 10. Katubaba, that is the Council of Nicaea. Those are the images, drawings by the brother called Orius. The council yalimu the 311 bishops. 311 cardinals. They were cardinals, not bishops. Nemuva brother yali ava mu Africa gwe bayita Orius n'abagamba bino ebya serapis bye muleta. We've seen this is garbage. You can't throw it on people. Temusobola. This is fake. So Rome to introduce yateekawo enkola y'okuteekawo baptism eyo
ye roll call esinga okuba effective. Kasita bamanya nti mu 2019 mu Uganda babatizaayo abakatuliki bameka nti emitwalo 2 kati basubira mu mitwalo 2 mu myaka 5 abaana bano baba batandise okusaba mu Sunday mu church kuva ku myaka 4 bamuwa 5 ebimeka okuva ewaka kuba tannayiga nti bino ebyeddiini bya bufere ebimu kati abalemerako ewaka ne bamuwa 5 eri mu Vatican nga bamanya kati abo katugambe buli wiiki baleese 5 ku Sunday 5 bikubiseemu emitwalo 2 bwe bamanya nti abaana bano bwe babatizza emitwalo giri 2 mu mwaka 2019 bonna bafuuse bakatuliki kitegeeza okubabatiza abazadde baabwe bajja bakubiriza bakulire mu ddiini etegeeza buli ku Sunday omwana oyo ajja saba 5 ebyokuwaayo kati abaana abo bwe baba abaana emitwalo 2 betubatiza mu myaka 4 bajja batandise okuwaayo mu Sunday school 5 kati ne babala nti ku myaka 4 abaana abo emitwalo 2 bwe tukubisaamu 5 ziba sente meka ne bamanya nti okay ziba bwe zityo baba bamanyi nti matter of the fact obwo buba bukadde bugendera abasajja ne bakola sente muve mu byokusaaga abantu emitwalo 2 balese 5 buli Sunday ziba sente meka buba mu bukadde nga 10 plus oba 10 wemba sibaze bubi okitegeera sente ezo zibaba lese yes bukadde 10 ne babala nti ezibadde ziva e Uganda mu myaka emabega nti bawadde buli ku Sunday nga Uganda wavaayo obukadde nga basoloza mu Uganda nti Vatican ejeyo buli Sunday obukadde oba akawumbi kamu n'obukadde nga 6 zekuŋŋaanyiza ezijje mu Uganda akawumbi kamu n'obukadde 6 ne bagamba kati katubaleko nti kufuddeko we bati ne ba round ngofa ne baga kati obuwa bukadde akawumbi kamu n'obukadde 4 bwe basubira ku Sunday kati bwe bamala nti bali bawezezza emyaka na kuba olokolo yaabwe mwababatiza bo ne bamanye namba y'abaffe beeyongedde that's how they know numbers zaabwe nga bakwata akawumbi kamu n'obukadde 4 nga bagattako obukadde 10 obwa bano be mwabatiza abato nga bamanya nti obuba bukadde bumeka nti ke kawumbi kamu n'obukadde 5 kati kasaba tuuka ate ne balaba nga bafunyemu akawumbi kamu n'obukadde 10 gwe nga kadino oyo nga bamukyusa nga bamanya bba sente zaabwe we batwe bakyusa bakadino kuba baba bakola lokolo ng'obatiza ne bamanya mwabatiza bameka ne bamanya ezibadde zivaayo ne ze basuubira mu myaka egyo omwana tannayiga gnostic studies tannamanya bino it's all garbage total ignorance with wings kat what they do bagenda olaba ate zivuddeyo nti ngo kadino bamujjako ng'oli bamukyusa nga baleeta omulala that's how they monitor their money because it's a mafioso system. Italy, Rome, don't forget. So we balaba mu mwaka ogwo ng'embeera egize ne bagamba mu 325 eddi buli nzikiriza yonna festival yonna ey'ekipagan bagenda gincorporatinga mu church bagitume ekirala mu kifo ky'okuwaayo eri kijjenga mu church ukola ki to construct strong cements of the Roman Empire. Okay, so when we go back to the book nekitugamba, let's scroll down. Lupercalia was highly on their list after Constantine. Lupercalia yali ku listi yaabo naye abatuuze ba Rome ne balowoozamu engeri endala, they thought otherwise. Paka nontantiru nga paka wezawera 496 church mu Rome yasobola okujjawo Lupercalia kubanga okuva 325 Abaromu basigala babitambuza naye mu 496 Pope Galasius n'abasinga amaanyi powerless to get rid of it nga Lupercalia y'amaanyi nnyo nayo ne bagamba Pope Galasius instead yagikyusa from February 15th n'agiza to February 14th kyokka nga ku 14th kwe balondera obupapula kubanga yakiteekangayo 15th beera nga ku 14th obupapula babulonda abaana ne bagenda ne bafuna sexual licenses for sexual ugliness ne batandika okwegadanga mu bukaba. Kati we yakikyusa n'akijja 15 paka 14 n'akituuma he called it St. Valentines Day.
ne bagituuma tugamba it was named after kuba saint abamu aba church oyo mu mwaka ogwa 207 AD yali executed yattibwa emperor yennyini olw'enzikiriza ez'okutambulira under the Bishop of Rome. Everybody says so called Pope. Netugenda according to Catholic Encyclopedia, okusinzira mu encyclopedia y'ekikatuliki egamba at least 3 different Saint Valentines, all of them martyrs, are mentioned in early martyrology under the date 14th February. Mulimu ba Saint Valentine basatu abogerwako mu listi y'abayita ba martyrs, abajulizi, the martyrs abafuna olunaku 14 February. Omu bagambye one is described as a priest of Rome, omwanyonyolwanga omubulizi wa Rome. Omulala is a bishop of Intarama gye bayita Modernitani, bamuyise bishop of Intarana. Kati gye bayise today gye bayita Modern Tani, bibuga byadda mu bitundu ebyo ebyandibadde ebya Rome. Ne bagamba and these two bana ababiri seem both to have suffered in the second half of the 3rd century. Babonaabona nnyo mu masekati mu kimu kyakubiri oba mu kyeya ekyokusatu, of which awo tuba twogera mu myaka gya 200. When you hear 3rd century tuba tutegeeza 200s. Era and have been buried mu kifo ekitibwa de Fulmanian Way. Now oba Fulmanian Way wetunoonya ekifo ekyo oba jojo kuyita Fulmanian Way, manye ebintu by'abasajja bino with all their hypocrisy n'ebirala, you have to understand or you have to overstand what was the way olwo lwalinga lusale oba oluyitibwa olwa Acasta. Era it was an ancient Roman road nga lukuleeta mu ensozi ezitibwa Apennine Mountains okutuuka mu kifo ekitibwa Aluminium ku nsalosalo ezo enjegoyego eyitibwa Adriatic Sea etuumibwa omusajja ayitibwa Adrian. There is Hadrian and Adrian. Era nga it was the major option aba Romans gye balinanga okutravelinga masekati g'ekifo ekyayitibwanga Etruria, ekifo ekiyitibwa Rutium, ekifo ekiyitibwa Campania n'ekifo ekiyitibwa Po Valley. Era eyo waliwo ebyafaayo ebikwasibwayo eyo, era nga lwazimbibwa ayitibwa Gaius Flaminius mu mwaka ogwa 220 BC. That is eyo map ye route eya Flamania, eyo papo route eyo kola abakapapo eyo waliwo ankaki eyo, era kade via the Flaminian Nova. Now that get ye ya Nova jolabe, it's called the Nova, Flaminian Nova, eyazimbibwa Gaius Flaminius mu censorship ye eya 220 BC. Oluguudo olwo nga lukolebwa era nga kuliko bridge eyo jolaba gye bayita Pones Marvias esala masekati ga Taiba kilometers 3 oba miles 3 ez'omambuka ga Rome. Era nga bridge yaddamu nezimbibwa Marcus Aurelius Cranius emabegaawo mu BC mu mwaka ogwa 19. Ekkubo balitandika 220 BC ne baddamu okutereza bridge mu 19. Eyo bridge gyemvuddeyo nenkutegeeza eyazimbibwa Ponas Mavrilius bridge eyo nga wewetegereza. That is called the Flaminian oba eyitibwa the Flaminian Way. So bwetuddayo mu kitabo bano abakulu betwogeddeko wetudda mu kitabo. Now that's the road lukyaliwo, they just modified olutereza. Bwetuddayo mu kitabo batugambye nti mu kimu kyakubiri ekyekyeya ekyokubiri mu myaka gya 2 second half ba priests bana ababiri, bishop wa Modernitani oba Intarama ne priest owa Rome basafalingira era nga bazikibwa ku kkubo eryo the Flaminian Way. Naye waliwo ka distance okuva mu kibuga
kuba saint owokusatu Saint Valentine eyasafaringa yali mu Africa nga yafa n'enamba eyaba companions banji be yafa nabo mu kusaasanya ogezaako saasanya enjiri wabula ne bagamba nothing is further known. That is in the Roman Catholic Encyclopedia. Ne bagamba several biographies ebikwatako ebingi ebyenjawulo ku mukogo oguddako ba ku paragraph eddako ez'abasajja ab'enjawulo abatuumibwa Valentine byamajinga into mu linnya erimu eriri official ne batuuma nti Saint Valentine. Manya g'abanjawulo ne batuuma mulimu ne baga Saint Valentine nga Catholic Church etugambye basatu kati ne bajja mulimu with the one official Saint Valentine. Church ya whitewashinga Lupercalia even further. The church went on further to pour more lie and guile. They poured more venom in the minds of the pagans. And what happened? Instead of kuteka the names of the girls into the box, mutfocho kuteka erinnya ly'abawala mu kabox mujje mulondemu, kati bateekamu mannya g'aba saints were drawn by both boys and girls. Go to the Catholic Church and see what they do. Chebakwata, the Roman Catholics, what they do, bakwata mannya g'aba saint, nojja n'olonda Saint Galasius, Saint Richi, Saint Matia Mulumba, mu kifo ky'amannya. They begin, now that would be the Valentine one, with their deadly colors of trouble and whatsoever in there. So, but what happens, he looks as a mulatto anyway. So, kati bakyusa bakwata bukwasi mannya g'aba saint ge bateeka mu boxi luli batekangamu g'abawala abalenzi ne mulonda ne mutwala ne munooneka ne mugenda mu bukaba. Kati bateekamu g'aba saint mbw abajulizi abatuukirivu era kati abalenzi n'abawala be balonda luli abalenzi be balondanga abawala ne bateekamu. Pagan festivals incorporated and the blacks celebrate this. Buzibu nnyo. Netugamba it was then each person's duty to emulate the life of the saint whose name he or she had drawn. Kati kyafuuka ngeri mulimo gwa buli muntu okugezaako okutambulira mu bulamu bw'oyo saint gw'olonze ti Saint Galasius yeeyisanga atya. Abasinga bandironze ayitibwa Saint Augustus. Saint Augustus ye yawandika amateeka ga church. A brother from North Africa, a black man. Ebiseera ebisinga yabimalanga mu bbaala kukuba bakazi ku bubina nga mutamivu. Yawandika amateeka ga church. Saint Augustus. Kati olonda erinnya lya Saint Augustus, waliwo omukwano gwange ayagala nyembidde n'omuwemba ndoza waba mutwalayo yandironze Saint Augustus. Yandibadde nga kumuwemba na kugobereza bumaama. So if you choose the name of the saint, you emulate him, otambulira mu mbeera ye, you try to imitate that saint. To make matters worse, the saints were not married. Most of them were homosexuals. They never constructed houses. Tebasasula fees. Which lifestyle joyagala nkope? Poor you? Roman Catholic Church doctrine? I emulate ntambulire mu bulamu bwa saint. He never constructed a house. Tawandika nga yona bitabo where his philosophies nowhere. With ina theories mekaze nalinda bye nothing. Second is a homosexual. The man had no clothes. Buli kimu bamusondera busondezi. Poor man doesn't even know how to construct. He doesn't know even how to take care of a woman. Chosen only for one day for love. I can't emulate such a concept. Africans, you don't do that. That's not the African way. So, kati ntolondayo and then you begin to emulate that life. That is too deep. Think with me, black folks. Netugana maso ne bagamba. This was Rome's vain attempt. Okay? Wetuka wansi. This was Rome's vain attempt to whitewash pagan observance by, let's scroll down on the next page. This was Roman's vain attempt. Kino kyali kikolwa kya Roma ekyokufiirawo okuvaayo kulimbalimba okufuna ebintu by'abantu, the pagan observance, ebintu byabwe ebyaba pagans ne babifula, they Christianized them, which they assumed God myth has not given man the power or authority to do so.
which they assumed God myth has not given man the power or authority to do. Nobody told them tewaliwo kyawandikibwa kyabagamba mukwate enzikiriza zaabwe kale muziteeke mu nzikiriza zaffe ebyabwe ebyekipegani bijje mu nzikiriza yabo bwa Mukama Katonda. Nowhere. It is from their mind forged doctrines that don't deserve to exist, that blacks don't deserve even to recognize. Netugenda, though the church at Rome had banned sexuality, on the next paragraph, watugambye newankubadde church mu Roma yali eweze okwegadanga okwaki okwandibadde okwani akalengedde okwokulonda akapapula sexuality ani akalengedde jada wadde yakuwera okwegadanga kwani akalengedde. Abasajja abato n'abaana abato abawala bakyakola ensonga eno naye nga bagikendeeza a much toned down version nga basindikira abawala beba whom they desire, babasindikira romantic messages nga ziriko St. Valentine's name, akagambo Happy Valentine's Day, mwabuwandiise n'ebimuli n'ebirala. Ne bagamba ebyasa n'ebyeya over the centuries. St. Valentine's Day cards become popular especially by the late 18th and early 19th centuries. Era wetongera to scroll down wagamba these cards were painted with the pictures of Cupid and hearts and meticulously decorated with laces, silk and flowers. Cards zino buzz paintinga nga ziriko Cupid. Cupid is C-U-P-D nga kuliko emitima nga kuliko nebulases obuguwa obusiba silk ne flower. Give us one of the pictures of Cupid and we see Cupid. Well, Cupid is like Greek mythology. Everybody, when you get that name Cupid, you try to find out. Yes, now that is Cupid, ekiraga the archer, omukubi wa kasaale. Akasaale ako akagenda ne kakuba mu mutima. It's called Cupid. Okitegedde? So, no wonder where the doctrine comes from, eyandibadde eya Cupid, it is in there. You still have to practice it, you still have to carry, because it is a classical mythology. Cupid meaning desire, is the god of desire, erotic love, attraction and affection. Atwaliwanga the son of love, of love goddess Venus and the war god Mars. Bamuzalo era mu Latin amanyikiddwa nga Amor, era counterpart we mu Greek ayitibwa Eros, Eros, omuva ekigambo erotic. Bamulaganga a boy Cupid yali awo nga alina akasaale, young handsome boy somehow in Eurocentric doctrines eziri awo. This is Cupid. Okay, so when we go still back to the book, what do we find in there? Watugambye bajja kuwa ebya Cupid. Yes, that is Cupid. Stuff for you, nakasari, in love. Eros, yes. You pierce somebody's love, it means you kill them. You kill them. You kill them. If it crossed through akasare, obusigalayo mabega wandibadde bujja kayuza. Can you imagine? So it is quite of somehow funny. But tuddayo ne bagamba the first man called Valentine. First man called Valentine. Nga bwe tugenda mu kumaliriza, tugenda kuba tumwekenneenya. Nga bwe tugenda mu kumaliriza. The first man called who? Valentine. Okay. Ne bagamba but who was the original Valentine? Tuli mu kubuuza yani erinnya Valentine kitegeeza. What does the name Valentine? Valentine kiva mu kigambo ekya Latin ekitibwa Valentinus. Ekiva mu kigambo ekitibwa valens. Ekitegeeza to be strong, powerful and mighty. Okuba ow'amaanyi, omukakaatirivu
ate ng'oli nantame guli wanjawulo. Ne tugamba mu biblical mythology, Bible mu byawakayima ne wango byayo ennyonnyola omusajja alina titles ezimu eza Valentines oba Valentinus oba Valen okuba strong, powerful and mighty. Mu Bible what does it say? Let's scroll down and we see as we decipher. Wagamba and Cush. Now tuli mu kitabo ekya Generations chapter 10 verse 8 to 9. Wagamba and Cush begat Nimrod. He began to be a mighty one in the earth. He was a mighty hunter before the Lord. Wherefore it is said, even as Nimrod the mighty hunter before the Lord. And Cush, we twogera Cush, it means Ethiopia. Cush, Ethiopia or Abyssinia. Cush nezara Nimrod. Nimrod nafuko w'amaanyi ku nsi. Yali muyizzi n'antamegwa maaso ga Katonda. Era nekigambibwa mu maaso nti newankubadde Nimrod yali muyizzi wa maanyi eri mu maaso ga Katonda. Jukira Nimrod was, according to biblical mythology, was the first king on the earth. Eyazimba Babel. So, tugenda maaso n'agamba, he was said to have hunted with bows and arrows. That is what is all about Nimrod. Nimrod kigambibwa kuba yali ayigga ng'akozesa obusaale ewamu nebbo zaabwo emiti kwe babusikira. Nga bwe kiri mentioned, Romans celebrated Lupercalia to honor the hunter god Lupercus. Let's scroll down as these black folks can see on the book there. Nga bwe kigambibwa tulabye Nimrod yali muyizi mu maaso gani Mukama Katonda. Tulabye eri Kapid gwe bakozesa akasaala akalimu akafumita. Kigambibwa nti he was said Nimrod okubanga ayigisanga obusaale nga bwe kimentioningibwa mu Baroma aba celebrating Lupercalia to honor the hunter god Lupercus eyali omuyizi. Eri mu Greek from whom the Romans had copied their most mythology, Lupercus bamuyitanga Pan, the god of light, Katonda w'ekitangaala. Aba Phoenicians, the Phoenicians, we on Valentine's Day, yes, we are seeing Nimrod. That is Nimrod. It would be a drawn impression eyokulaga Nimrod as constructing the Tower of Babel, the first king on earth, constructing the Tower of Babel according to biblical mythology. We are seeing all of these incorporated into here. Bagambye, the Phoenicians, the Greeks, bamwita Pan, the god of life. Okay? The god of light. Netuka wansi, nagamba aba Phoenicians bawashipinganga Katonda y'omwoyo gwe bayitanga Baal, the sun god, Katonda w'omusana. Baal, as you scroll up, lower third basikiriza, Baal was one of many names or titles for Nimrod. Baal bamwitanga amanya mangi agamu, ngerimu bamwitanga Nimrod, a mighty hunter, omuyizi. Era eyayiganga emisege, wolves, gye twatandikidde eri ku Romulus ne Remus oba ne Romas. Nekigambibwa, he was also the founder and first lord of Babel. Nimrod was the originator of the Babylonian mysterious religion. Ye ya founding a Babel, yazimba Babel, Tower of Babel. Je tulabye wali, ye originator wa Babylonian mu mystery religion eyabo ya Babylonia. When we speak about Babylonia, we're speaking present day Iraq, those areas of Iraq. Nkudao. Era wali zilizi kuzimu wonders ezawalu zebaita the hanging gardens of Babylon. Nebagamba nga mythologies ezakopebwa by the Greeks, the Romans and a multitude of other ancient peoples. Let's scroll down. Netugamba under wansi w'amanya ag'enjawulo oba titles. Pan, Lupercus, Saturn, Osiris, Nimrod is the strong man and hunter warrior god ow'aba ancients. Yali ng'omuyizi ow'edda. Naye netubuuza, but what does the heart symbol have to do with a day honoring Nimrod or Valentine?
akabonero k'omutima kiki kye kalina okutegeeza ku nsonga eyo? The title Baal kitegeeza Lord or Master, era God owa pagans. Okay, God of the pagans. So those are the ones, that is Osiris with the mother ng'ayonka ku mukono wali ogwa ddyo nga mutuuziza ali ne maama we Isis, ne bakopa ekyo ne bakifuula ekya Bikira Maria bye bayita the Fatuma. Bikira Maria ng'akutta omwana is from ancient Africa. Omulaba wali eri amuleze, that is Osiris suckling from the mother Isis, the mother goddess of fertility. Now here wano he is into anthropomorphized nga bamutaddeko the sun god nga ina feather akoya kama art masekati omtegeera. That is Ra, Egyptian god of the sun, Egyptian queen of the heaven goddess aka Isis nga alina ne mutabaniwe. Now Nimrod, the god man or the sun god, that is it's in there. Okay, when we go back to the book bagambye Baal kitegeeza Lord Master. Okay, we tu scrolling and tubuuza akabonero kavaawa. Let's scroll down and we see ne tugamba the title Baal nga bwe tutegeeza, the title Baal kitegeeza Lord Master, God of the pagans, God wand in ancient Kaludia. Mu Kaludia olulangoji lwa Babylonians agamba Baal, which is similar to Baal, meant heart, kyali kitegeeza omutima. Ne tugamba there is where the Valentine, this is wano wenyini omutima akabonero ka Valentine weka originating from Baal, from the pagan trinity. Oh, no, from the pagan concepts or pagan ritual. Valentine heart symbol weva. Ne tugamba now notice the name Cupid. Oli omukubi wa kasa kiba mu kigambo ky'Olulatini verb etibwa capre. Okay, ku paragraph edakao. Capre meaning to desire. So Cupid yali mutabani wa Venus, Roman goddess owa beauty and love. Era also ng'amanyikiddwa nga Eros mu ancient Greek yali mutabani wa Aphrodite. Aphrodite is the god of beauty. Okay, okusinzira mu myth yali ali responsible mu byawakayima ne wangu. Mu myth Cupid are responsible to impregnating numerous goddesses and immortals. Okay, nga kigambibwa Cupid yalinga akaana kakakasaale ketwalabye. Ne tugamba jukira Nimrod was a skilled archer, mukubi wa kasaale. Mythology describes Cupid as having both a cruel and a happy personality. He would use his invisible arrows, obusaale bwe obutalabika bwe yakozesanga nga buli tipped ne gold kungulu, na striking unsuspecting men n'abakyala, causing them to fall madly in love. Kasaale kako n'akabafumitamu omukyala n'omukazi ntogere ne bagenda mu mukwano. He did not do this for their benefit, but to drive them crazy with intense passion, to make their lives miserable and to laugh at the results. Okubasekerera ne tugamba yeye ensonga waaki olaba Valentine cards nga zina akasale kaziyisemu mu mutima ogwa red. Don't forget the red represents danger. Ne tugamba no wonder this is the one day the albino whites have only in the 365 days of a full solar calendar to show love to their partners. Only one day white folks lwe balinamu okwagala bakazi baabwe. Nengamba it justifies their bad hearts when it comes to women. Roman soldiers and men never romanced their women. It was rape not until the end of the World War II. Mubirabye mu butambi bwabwe mu engeri gye beeyisangamu we kyajjanga ku bakyala. They would just toward the knickers, turn them to bend over without anything asking whatsoever. They would just come. It was a rough ride. And let the women try to reject zalingampi nebirala. Remember, white men have done bad to other races on this planet. For the security, they carry a weapon just in case. So, in ancient times, they walked having their swords with them. Now, they carry guns. If the white folks have on one day of love, let them practice their customs, but it's not for us black folks. The entire celebration is a custom not of black folks. We as people of color. Era, we shall keep on stepping in the name of love.
kivula batwina ba Queen banji nnyo ab'enjawulo. TV Africa studio line kweri ojja kuba okuba tubere nga twogerezeganya nga tuteesa. So we have Mighty Queens nga Makeda tulina neddakiika ntini studio line 0753 1932 60 kwe tujja okuba nga tuyita ng'okuba essimu eno kansuubire ogezezaako okuyiga. TV Africa. Halo? Esebo gye baleko gwani okubiddewa? Katungo ya Kiteeka. Topiki yo sebo nga we wansabye nzize ndowooza. Y'omusanyu funye n'essanyu ly'amaanyi. Esebo. Owaddala n'omusajja yakwali wano ku TV ambuuziza ekibuuzo. Naye omusajja ye kalina amagye egamukuuma kuba ebintu bituufu byayogera. Alina amagye egamukuuma mugagga era alina abamukuuma. Abaddugavu abamukuuma. Amen lwawaali Kepra. Amen lwawaali musajja bale kuweereza era bulijjo mbagamba bano eno. Na bala Valentines de olunaku lwa Valentines si lwaffe. TV Africa halo. Esebo nakweruma mpalo. Gye baliko mukulu wange. Esebo. Esebo. Esebo nawe somesa abalala. Esebo. Kuba. Esebo. Esebo. Webale sebo mukama wange webali kubanga kuli ku program. Ashe bulamu atukume. Ashe. Okay, nkugambye studio line yeyo 0753 1932 60 kwe tuyita era kwe tuteeseza ku nsonga zino nga we tubadde tuzogerako n'ababadde bazimanye walala tuzijjeyo ne tulambulula ekintu kino engeri gye bakireeta n'engeri gye kizze ne kisensera. Wano mu Uganda e Kampala, Pastor Sematimba is responsible for that thing. Ennyo yasinga okiteekamu omuggundu ne kibeera nga kisaasaana n'ewalala era abagenda okulwala enziku. TV Africa halo? Halo, ani ono gwe ani okubiddewa? Esebo tukuulira oli ku TV Africa gwani? Esebo mukulu Kaweesa. Esebo mukulu Teesa tukuulira. Esebo. Bitabo osobola bisange no ku TV Africa ebyo oba noononya eziyitibwa Roman Catholic Encyclopedia zijja bazikuwa ebintu ebyo. TV Africa halo. Halo. TV Africa halo. Halo TV Africa. Bwokuba munange tewewuliriza tujja kuba naffe tetukuulira eno feedback ejja kubanga in fact kino ino kimanya light travels faster than sound ekitangaala kitambula mangu osinga eddoboozi kati bwokuba oba ondaba naye nga gwe toneewulira. TV Africa halo. Halo gwani sebo. Esebo gye baleko gwani okubiddewa? Esebo. Esebo mukulu Muteguya. Kyekisinga obukulu ekyo Muteguya mubasomese temukoowa temuzikiza. Okitegeera
Mwana kusomesa. Somesa busomesi muganda wange. TV Africa halo. Esebo gwani nga tunatera omunzika. Esebo Mandela gwasembyeyo. Nabagamba toligulanga. Byosanga abakazi mu saloon agula ebizigo byamuteka mu nviri biriko bazungu. Buba buzibu bw'amaanyi. Ebisigadde mujja bisanga ku page eyo gye mulaba gye bayita Grand Abbott Zulu. Byonna mbadde ne producer wange Kagwa muzukulu w'amazige ewamu n'embogo ewamu ne Walusimbi ku TV Africa.